countdown is on. With less than 5 weeks remaining, the gubernatorial race is smoking hot. Migori County are yet to choose who will lead the county. But first, let's get to know the candidates' development agenda. This Thursday on 7th July, tune in to KBC Channel 1 from 9:50 p.m. for a live Migori County gubernatorial debate from Rongo University. Kupata police sherehe kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *758 hash. Raya, kwa nini unapigia mtu wakati ya sherehe? It's either two things. Iko emergency ama unamuitia sherehe. Usikuwa unasumbua raia mwingine wakati wa sherehe pana. Wacha watu wagule na wa drive safe. Pia mimi niguche kama ni sherehe. Niguche? Nagucha. Wacha achukue simu pasi. Wewe nani? Wacha uchukue simu ya sherehe bwana. Kupata police sherehe, bonyeza *811 *758 hash. *811 *758 hash. Every day, over 15 million members are transforming Africa. Million members empowered to learn, to grow, to harvest, to lead, to dream. Equity. Karibu member. Asalamu alaykum mpenzi mtazamaji, natumai umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1 siku hii ya leo, ikiwa ni siku kubwa kwa Waswahili, wapenzi wa Kiswahili na wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili, kwani kwa mara ya kwanza ulimwengu umeadhimisha siku ya kimataifa ya lugha hii teule inayozungumzwa na zaidi ya watu milioni 200 kote ulimwenguni, na vile vile ni lugha ambayo ni miongoni mwa lugha 10 zinazozungumzwa zaidi kote ulimwenguni. Tumekuandalia taarifa hiyo na taarifa nyingine chungu nzima. Kwanza tuanze kwa vidokezo. Shehena ya kwanza ya karatasi za kupigia kura ya wasili humu nchini. Kamati andalizi ya mdahalo wa wagombea urais yapania kuandaa mdahalo wa wazi wenye haki na uwajibikaji.
Na mirengo ya Azimio na Kenya Kwanza peleka kampeni zao Kirinyaga na Marsabit mtawalia. Karibu mtazamaji, nahodha wako siku ya leo ni mimi Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB. Msaidizi wangu ni Lucy Maura. Na tume ya uchaguzi IEBC imepokea shehena ya kwanza makaratasi ya kura, huku matayarisho ya uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi ujao yakishika kasi. Afisa mkuu wa tume ya IEBC Marjan Hussein aliongoza maafisa wa tume hiyo kukagua shehena hiyo katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta. Alisema kuwasili kwa makaratasi hayo ni ishara kwamba tume hiyo iko tayari kuandaa uchaguzi huru na wa haki. Makaratasi hayo yaliwasili Alhamisi asubuhi kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta kutoka nchini Ugiriki na kupokewa na maafisa wa IEBC na wale wa polisi. We have received a total of 128 ballots today, of which for Senate is 111, for Governor 9, and for seats of women member National Assembly 8 ballots. What we have outside here is 32 ballots, which from here they'll now be taken to our national warehouse. Makaratasi hayo ni ya nyadhifa tofauti za uchaguzi ambazo tume hiyo imesema hazikukumbwa na tetesi zozote na zinajumuisha zile za kaunti ya Mombasa, Kitui, Embu, Tana River, Taita Taveta, Nairobi, Wajir, Kwale na Garissa. IEBC imesema makaratasi yote ya kura yatawasili nchini kupitia uwanja wa ndege wa JKIA, huku ikipuzilia mbali propaganda za wanasiasa. There are no ballot papers which will come in the country from any other place, as alleged by some political leaders. The exercise is transparent. All the polling materials are being printed in Greece, Athens, Greece, and the other factories in Greece. Huku shehena ya mwisho ya makaratasi ya kura ya uchaguzi wa urais ikitarajiwa tarehe 29 mwezi huu, IEBC imesema maafisa wa vyama vya kisiasa wataruhusiwa kuzuru kampuni inayochapisha makaratasi hayo nchini Ugiriki kushuhudia shughuli hiyo. So the commission is informing the country that we are transparent in this process and we have nothing to hide. I think you know that we are running out of time. Right now we cannot talk about not printing ballot papers. We don't want to create any doubts. I think Kenyans must be sure that going ahead we are going to have election, and that's why you are seeing the ballot papers here. Kampuni ya Inform Lycos ilipewa kandarasi ya uchapishaji wa makaratasi hayo kwa gharama ya shilingi milioni 3.2, huku kila karatasi likigharimu takriban shilingi 23. Kulingana na IEBC, kuwasili kwa fungu la kwanza la karatasi za kupiga kura ni ishara tosha kwamba tume hiyo ipo tayari kuandaa uchaguzi wa huru na haki, huku ikiwataka Wakenya kupuuzilia mbali tetesi zozote za wanasiasa. Kamchemenza, Darubini, katika ukumbi wa Bomas, Nairobi. Naam, shukran Wakwehu. Na kwingineko ni kwamba mahakama kuu imetupilia mbali rufaa iliyonuiwa kumbandua afisini naibu rais Dr. William Ruto. Kwenye uamuzi uliotolewa na Jaji Anthony Mrima, mahakama ilisema haina mamlaka ya kusikiza rufaa hiyo, kwani itakuwa inakiuka utaratibu uliowekwa wa kumng'atua naibu rais kupitia bunge la kitaifa. Taarifa zaidi ni kwenye mizani yetu ya haki. Ni afueni kwa naibu rais William Ruto baada ya mahakama kuu kutupilia mbali kesi iliyowasilishwa na Michael Kirungia ya kunuia kumbandua madarakani kwa madai ya matumizi mabaya ya fedha za umma. Mahakama hiyo ilitoa uamuzi wake kwa msingi wa mamlaka, huku ikielezea kuwa kuamuliwa kwa kesi hiyo kutakuwa kukiuka katiba ambayo inaeleza bayana jinsi ya kumbandua naibu rais afisini. Aliyewasilisha kesi hiyo atahitajika kugharamika. Kwingineko, mahakama kuu huko Kiambu imetupilia mbali uamuzi wa kamati ya kutatua mzozo ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini ya kukosa kumuidhinisha mwaniaji wa wadhifa wa useneta wa kaunti hiyo Karungo Thang'wa kwa madai ya ufisadi. Mahakama hiyo iliamua kuwa hakukuwa na ushahidi na hivyo kuelekeza tume ya IEBC kujumuisha jina la Thang'wa kwenye karatasi ya kupiga kura.
So we are ready and we are armed with all the documents from the court, and we do not anticipate that there will be any challenges because there has been no order to stop that decision that has been issued. Neither was there any evidence pointing to any allegations of graft or impropriety on his part. Uchunguzi wa mauaji unaomhusisha gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado umehairishwa hadi tarehe 14 mwezi huu baada ya wakili mmoja anayewakilisha mmoja wa washukiwa kukosa kufika mahakamani. Abdikhair Mohamed, Darubini. Na tuangazie taarifa za siasa ambapo wawaniaji urais watarajiwa waliotemwa na IEBC wakati wa zoezi la kuwasajili wawaniaji lililoandaliwa na tume ya uchaguzi ya IEBC sasa wanataka wajumuishwe kwenye karatasi za kura ya urais, wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Third Way Alliance Ekuru Aukot. Wanasiasa hao pia wanataka utaratibu wa kuwasajili wawaniaji urais kufutiliwa mbali. Hata hivyo, tume ya IEBC inasema hatua hiyo inaweza kuchukuliwa chini ya agizo la mahakama. Zainab Said na taarifa hiyo. Vuta ni kuvute baina ya waniaji watarajiwa urais waliotemwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC itakithiri hata zaidi, huku waniaji hao wakitaka kujumuishwa kwenye karatasi za kura za uchaguzi wa urais. Waniaji hao ambao wamekita malalamishi yao kwenye maamuzi ya mahakama kuu ambayo liondoa mbali kanuni za kuwataka waniaji urais kuwasilisha nakala za vitambulisho vya wanaounga mkono, wametaka uratibu mzima wa kuidhinisha wagombea urais kutupiliwa mbali. People got a week, others got 2 weeks. I was given 20 minutes. So when we say that the nomination process was discriminatory, there is evidence, and now there is a court ruling with regard to the same. Hata hivyo, IEBC imesema hatua hiyo inaweza kutekelezwa tu chini ya agizo la mahakama. There is no such a positive order directing the commission to clear those aspirants. So the law applies moving forward, and the commission is guided. The commission has a feeling that that judgment is not sound with respect, and has filed a notice of appeal in that respect. Aidha, waniaji hao wanataka uchaguzi kuahirishwa kwa siku 60. As we speak today, we do not have any presidential candidates running for 2022 election, and that's why we are saying this election has to be postponed until we have a credible IEBC and a credible chairman of the electoral boundaries commission that can actually manage this election. Japo mahakama kuu haikuagiza tume ya IEBC kuwajumuisha waniaji hao kwenye karatasi za kura, wanasiasa hao wamesema hawatatulia hadi pale majina yao yatakapojumuishwa kwenye karatasi za kura. First time in the history of Kenya that we actually have so many petitions against the referee. In the past, it has been petitions against members and their parties, but this time we are talking about petitions against the referee called Chebukati. Tume ya IEBC hata hivyo imesema itakata rufaa dhidi ya uamuzi huo na kwamba haitarudi nyuma kwenye utaratibu wa maandalizi ya uchaguzi mkuu. Zainab Said, Darubini. Na kamati andalizi ya mdahalo wa wagombea urais mwaka huu imetangaza kujitolea kwake kuhakikisha mdahalo wa wazi, wenye haki na wajibikaji ambao utaangazia matakwa ya wananchi. Kamati hiyo imetia saini mkataba wa ushirikiano na wadau kutoka mashirika ya kijamii na chama cha watengenezaji bidhaa kwa nia ya kuhakikisha Wakenya wanafahamu kikamilifu wagombeaji wao ili waweze kufanya uamuzi wa busara katika uchaguzi. Kamilika kwa mdahalo wa wagombea urais na ugavana wa kaunti ya Nairobi itakayoandaliwa na kamati kuu andalizi ya mjadala wa wagombea urais kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 9. Kulingana na mkuu wa kamati hiyo Clifford Mashoka, kamati hiyo inawahusisha wadau kadhaa ili kuhakikisha mdahalo huru, wazi na wenye manufaa kwa wapiga kura. We will ensure that these debates are engaging, they are two-way, and also at the end of it all we deliver not only a quality and credible debate, but one that will bring the issues to the fore. Rais wa chama cha wahariri nchini Churchill Otieno amesema kuwa wamebuni mfumo ambapo Wakenya wataweza kutuma maswali yao kwa wawaniaji. Those who prefer WhatsApp or text messages can do so through this number. The number is 0796 560 560.
Alikuwa akizungumza kwenye hafla iliyoandaliwa na kamati hiyo kuwahusisha wadau zaidi kutoka kwa makundi ya kijamii chini ya mwavuli wa Mkenya Daima, Okoa Uchumi na chama cha watengenezaji bidhaa, ambao waliahidi kuunga mkono kamati hiyo kwenye juhudi za kufanikisha mjadala huo. Let those who are tarmacking across the country looking for our votes as employers, let them know that we will look very carefully at who shows up and who doesn't show up in the remaining gubernatorial debates, in the debates around the constituencies and the members of parliament. But most importantly, let us also encourage every single presidential candidate to come before us. We will engage in together on research, in making sure we also mobilize Kenyans to be able to watch, to be part of, and Kenyans of all sectors, as we said, and also for the candidates to feel that everyone is involved. We also hope we are also going to be discussing more about the post-electoral engagement, because we are going through election under a very difficult social, political, and economic situation. So this conversation cannot just end with this period. Aidha, wadau hao waliahidi kushirikiana kuhakikisha uchaguzi wa amani. Mjadala wa waniaji ugavana wa kaunti ya jiji la Nairobi utaandaliwa Jumatatu ijayo tarehe 11 mwezi Julai. Utafuatiwa na mjadala wa wagombea wenza wa urais tarehe 19 Julai na hatimaye mjadala wa wagombea urais tarehe 26 mwezi huu. Safin Achieng Ouma, Darubini. Na tume huru ya uchaguzi IEBC imewasimamisha kazi maafisa wake waliohusika kwenye shughuli ya kuhamisha wapiga kura, na sasa inataka idara ya upelelezi wa jinai kuchukua hatua zinazofaa. Mwenyekiti wa tume hiyo ya IEBC Wafula Chebukati amekerwa na ongezeko la visa vya shutuma kutoka kwa wanasiasa na kwenye mitandao ya kijamii dhidi ya maafisa wa tume hiyo. Visa hivyo vinachunguzwa na idara ya upelelezi. Tume ya IEBC leo ilitoa ripoti yake kuhusu maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. Tume hiyo ikiwaahidi wa Kenya kwamba mchakato wa kuchapisha karatasi za kupiga kura haupaswi kutiliwa shaka. The commission used open tendering method for the purpose of sourcing the printer of ballot papers as well as the results forms. And you are aware that out of this, Inform Lycos was actually the company that won this tender. Chebukati alisema idara ya upelelezi wa jinai inachunguza baadhi ya wafanyikazi waliohusika shughuli ya kuwahamisha wapiga kura. Hata hivyo, kesi za wagombeaji zilizowasilishwa mahakamani na bado hazijashughulikiwa zinazuia uchapishaji wa karatasi za kura. Tume hiyo imesisitiza kwamba sajili ya wapiga kura ya kielektroniki ndiyo itakayotumika kwenye uchaguzi mkuu ujao. The biometric register and the physical register or the paper register, they are one and the same. You use the biometric register to print the paper register. So this notion being carried around that biometric register and paper register are different is actually misleading Kenyans. Tume hiyo ilisema stakabadhi ambazo mpiga kura alitumia kujisajili zitaingizwa kwenye kifaa cha BVR kwa utambulisho endapo alama zao za vidole hazitatambulika. Tume hiyo itaandaa mkutano juma lijalo ambao utawaleta pamoja wadau muhimu ili kujadiliana kuhusu majukumu yao kwenye uchaguzi mkuu ujao. We proceed to print the register, but we await the outcome of the court as to the way forward. Bentroy Njue, Darubini. Na mtazamaji, ni wakati wa kupata pumziko fupi. Nitarejea na taarifa zaidi, ikiwemo taarifa kutoka nchini Uingereza ambapo waziri mkuu wa taifa hilo Boris Johnson amejiuzulu. Tutakueleza ni kwa nini. There come a time when the nation is more important than an individual. It is because of that consideration and in consultation
that I say I shall not offer myself for any as apply for any position. I can see many of my supporters are unhappy, but you'll prove me right in the future. Asante. The one who killed Grandma. That's not true, Ellen. Why would you say such a thing? You are, without question, the worst human being that I know in my life, Noria. I don't want you coming near anywhere near me or my family ever again. Why are you acting this way, Noria? What did the poor boy ever do to you? What has your sister ever done to you to make you take every opportunity to mistreat them? You and Kabilo will regret doing this to me for the rest of your lives. Especially you. Come on, wait, hold on. I'll go to the city and call Julio. Go on. Please try to calm down. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Julio. Everything will be okay. I can't breathe. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Za dhati mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa hizi za Darubini ya Channel 1 na karibu kwa awamu ya pili. Tume ya IEBC imejitolea kuhakikisha uwazi kwenye utaratibu wa uchaguzi wakati na baada ya uchaguzi huo wa mwezi Agosti. Tume hiyo imesema maajenti wa wawaniaji, wanahabari na waangalizi wa uchaguzi wataruhusiwa kwenye vituo vya kupigia kura, hifadhi na usafirishaji wa karatasi za kura ili kuhakikisha uchaguzi huru wa haki ulio na uwazi. Chama cha wafanyabiashara KEPSA kiliripoti kudidimia kwa uchumi mnamo mwaka 2017 kutokana na kupungua kwa shughuli za kibiashara, hali iliyochangiwa na sintofahamu iliyogubika taifa hili kuhusu matokeo ya uchaguzi. Lakini leo Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC imeondolea hofu kwa kuhakikishia wadau kwamba uchaguzi ujao utakuwa huru, wazi na chini ya usalama, na kwamba mikakati imewekwa kuepusha athari za kiuchumi. The Commission has prepared for this election more than ever before, and we are committed to ensuring that we have a transparent process. We are going to give Kenyans a free, fair and credible election. Sekta ya kibinafsi ikiongozwa na chama cha wafanyabiashara KEPSA na Mkenya Daima ilihoji kuwa uchaguzi mkuu mwaka huu ni sharti usheheni amani, hasa wakati wa taifa likijibidisha kujikwamua kutokana na madhara ya tandavu ya COVID-19. This is particularly exacerbated also by the post-COVID pandemic. It has been a period from 2020 where businesses have really suffered. And of course, and we are sort of working towards making it better. And then now we have this global recession. We also have people who are challenged with losing their jobs, inflation, and it's global inflation. As we look forward to the general elections in the next 33 days, and learning from the previous ones, we acknowledge that it is imperative for us all to work together to ensure a peaceful, free, fair and credible election. Sekta hiyo aidha imesema iko tayari kushirikiana na IEBC kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki. Hayo yamejiri huku tume hiyo ikisema imewasiliana na idara ya upelelezi wa jinai, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, huduma ya taifa ya polisi na idara ya mahakama kwa nia kujenga imani ya wananchi kwenye utaratibu mzima wa uchaguzi na kuhakikisha jamii ya wafanyabiashara kwamba udhabiti utadumishwa.
where we have been assured that we have sufficient police officers to protect Kenyans during this period of elections. I want to assure business people and other Kenyans that they should not worry during election time. Just go vote and go about what you do. Tume hiyo iliwahakikishia wadau kwamba teknolojia ya hali ya juu itatumika huko shehena ya kwanza ya makaratasi ya kura yenye alama fiche za kiusalama ikiwasili nchini. Na hivi sasa mtazamaji, tuangazie ile taarifa ambayo inanifanya najivunia kuwa Mswahili. Na Kenya ilijiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya lugha ya Kiswahili duniani kwa mara ya kwanza tangu shirika la UNESCO kuidhinisha tarehe 7 mwezi Julai kuwa siku rasmi ya maadhimisho ya siku hiyo. Waziri wa Utalii Najib Balala alitoa wito kwa taasisi zote za kielimu kukumbatia lugha ya Kiswahili, akisema itarahisisha mawasiliano, kudumisha utamaduni, biashara na umoja katika bara hili. Kiswahili ni mojawapo ya lugha ambazo huzungumzwa sana barani Afrika na pia katika nchi zilizo kusini ya jangwa la Sahara. Kiswahili ni lugha rasmi nchini Kenya na katika mataifa mengi ya Afrika Mashariki, huku nchi ya Uganda ikiwa ya hivi punde kuidhinisha lugha hii kama lugha rasmi. Mwaka uliopita shirika la UNESCO lilitangaza tarehe 7 mwezi Julai kuwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani katika kongamano lake la 41. Hiyo iliongozwa na waziri wa utalii Najib Balala na mwenzake wa michezo Amina Mohamed, ambao walisema ni hatua kubwa kwa wanaozungumza lugha hiyo ambayo imekuwa ikienea katika bara hili. Ndiposa lugha hii lazima tuitukuze na tuweze kufundisha watu wetu, na inakuwa ni lugha ya kuleta umoja na utangamano wa jamii zote. Ukijua lugha zote vizuri sana, utakuwa unajiimarisha mwenyewe, utajiamini vizuri zaidi. Walivihimiza vyuo vikuu na taasisi za masomo ya kifundi kukifanya Kiswahili kuwa somo la lazima na kutenga siku moja ya wiki ambapo lugha ya Kiswahili itatumika kama lugha rasmi. Zungumzwa kama lugha ya lazima kwenye mafunzo yote toka shule za upili hata shule za sekondari. Ndiposa pia tunataka ihimizwe kwa maeneo yote ya serikali lazima iwe ni lugha mbili, moja ya Kimombo na moja ya Kiswahili. Vyuo vikuu kote duniani vimeanza kutumia lugha ya Kiswahili katika masomo yao, na nchi ya Afrika Kusini imeanza kufunza lugha hiyo katika baadhi ya shule zake. Lugha ya Kiswahili imetajwa kuwa lugha inayoimarisha biashara katika nchi za Afrika Mashariki. Mipango ya kuanzisha kamati ya lugha ya Kiswahili humu nchini inaendelea. Swahili unaweza kukitumia kibiashara, kimaendeleo. Takriban watu milioni 5 wanaaminika kuzungumza lugha hii kama lugha yao ya kwanza, na watu milioni 60 wakizungumza kama lugha ya pili katika bara hili. Caroline Jenga, Darubini. Na kote ulimwenguni mtazamaji, wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili ni zaidi ya watu milioni 200. Na hapa KBC, Caroline Jenga kawaida ni mwanahabari wa lugha ya Kiingereza, lakini na leo akajitwika jukumu la kuhakikisha kwamba nitambua siku hii ya lugha ya Kiswahili, na akatufanyia taarifa hiyo kuambatana ama inahusiana na maadhimisho ya lugha hiyo teule. Na kwingineko, halmashauri ya ukusanyaji ushuru imekusanya kiwango cha juu zaidi cha ushuru katika historia ya taifa hili wa takriban shilingi trilioni 2.031 wa mwaka wa 2021-2022. Hatua hiyo inatokana na Wakenya wengi kulipa ushuru licha ya hali ngumu ya kiuchumi nchini iliyosababishwa na janga la ugonjwa wa COVID-19. Halmashauri hiyo ilikusanya zaidi ya kiwango cha ushuru ilichukua imetarajia mwaka wa kifedha wa 2021-2022 cha shilingi trilioni 1.882 baada ya kukusanya trilioni 1.976.
Walipaji ushuru waliozingatia ustawi wa kitaifa waliwezesha halmashauri hiyo ya KRA kukusanya bilioni 148.9 zaidi. Halmashauri hiyo ilisema hayo yaliwezekana baada ya mapato ya idara ya forodha kuimarika kwa kiwango cha 5.9 mwaka wa 2021-2022 ikilinganishwa na 2.9 mwaka wa 2020-2021. KRA ilisema ukuaji wa trilioni 2.031 ulionyesha ongezeko la 102.8. Halmashauri hiyo ya KRA ilinakili ongezeko la 23% na kukusanya trilioni 1.889 ikilinganishwa na mapato ya shilingi 1.544 mwaka uliopita. Ushuru ziada thamani wa VAT ulikusanya bilioni 244.693 ikiwa ongezeko la 24%. Halmashauri hiyo pia ilitumia mbinu za kiteknolojia kuziba mianya ya ukwepaji ushuru. Sasa inalenga kukusanya trilioni 6.831 kufikia mwisho wa mwaka 2023-2024. Ndutamo Kami, Darubini. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu ya pili ya taarifa hizi za Darubini ya Channel 1 na kuomba usende mbali, nitarejea na taarifa zaidi. We shall legalize weed. Professor George Luchiri Wajakoya of the Roots Party. Semeni Babakea. Babakea. Raila Amolo Odinga of the Azimio la Umoja 1 Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya cashback. David Mwaure Wahiga of the Agano Party. And hakuna kura ya hasla mtaiba. William Samoei Ruto of the Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Do not adjust your sets. Under the leadership of President Uhuru Kenyatta, programs that support young people to reach their potential in line with Generation Unlimited goals have been implemented. In sum, we are telling our youth that the only way to become a change maker in Generation Unlimited is to confront their fears. Do what you are afraid of so long as it's positive. The fundamental goal of GENU is to make sure that by 2030, all young people aged 10 to 24 are either in school, in training, or working. I came here and I was trained on transcription, I was trained on online writing, I was trained on social media marketing, among others. Karibu tena mtazamaji, na sasa tuingilie siasa ambapo mgombeaji urais wa muungano wa Kenya Kwanza, naibu wa rais Dr. William Ruto ameshutumu muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kwa kushinikiza tume huru ya uchaguzi na mipaka. Ruto amesema IEBC ni taasisi huru ambayo inapaswa kuachwa itekeleze majukumu yake bila ya ushawishi. Rais William Ruto na kikosi cha Kenya Kwanza leo alipeleka kampeni zake katika kaunti ya Marsabit ambako alimtaka mpinzani wake mkuu Raila Odinga kuheshimu tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Wewe wacha kukoroga wa Kenya, wacha kulete vitisho, wacha kulete masharti. Uchaguzi itafanyika tarehe 9 mwezi wa 8 kwa sababu wa Kenya wameamua na watachagua serikali yao. Wewe uamue kama utakuwa kwa ballot ama ujiondoe. Watu wa Azimio watafute candidate mwingine wamenyane na mimi. Bottom. Ruto amesema ni makosa kwa chama cha Azimio kulimbikiza tume hiyo shinikizo zisizothibitishwa siku chache kabla ya uchaguzi mkuu. IEBC have already set the game for 9th of August. You better
arrange yourselves and participate. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. Sasa mimi nataka niwaulize, si hawa watu walituambia wako na deep state? Si walituambia wako na system? Si saa hii wanapiga makelele ati sijui iko shida gani na manual register? Si 2013 alitisha kususia, si tulishinda tukaunda serikali. Si 2017 aliposhindwa na kotini ikarudisha, si alisusia? Si Wakenya wakachagua Uhuru Kenyatta? Naibu Rais alisema iwapo muungano wake wa Kenya Kwanza utashinda uchaguzi huo wa Agosti 9, serikali yake itaanzisha mikakati ya kupambana na ufisadi na kubadili uchumi wa taifa hili. Tumesema hii mifugo yetu, mbuzi, ng'ombe, ngamia, ngozi ya ngamia na mbuzi yetu na ng'ombe yetu hamutakuwa mnatupa tena. Sasa tutatumia hiyo ngozi yetu kutengeneza viatu hapa Kenya, na hawa vijana wetu watafanya hiyo kazi, ndio tuzalishe mali na tuhakikishe ya kwamba mko na faida kwa mifugo yenu. Aidha, Ruto na wandani wake wamepuzilia mbali madai ya Azimio kwamba wameishawishi tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Sheria inasema ya kwamba ile digital register, electronic register shall be final, and only when there is complete failure will there be a complementary mechanism. That is the judgment of the court, and the commission is right in implementing the law as it is. Na wameanza kuogopa kwa sababu wameona hawana watu, wameona hawana kura. Timothy Kipnusu, Darubini. Mgombeaji urais wa muungano wa Azimio Raila Odinga amekanusha habari kuwa anapania kususia uchaguzi mkuu ujao. Raila amesema kuwa muungano wa Azimio unatumai kushinda kwa kura nyingi. Hata hivyo, alitoa wito kwa tume ya IEBC kuandaa uchaguzi ulio huru na haki. Akitamatisha kampeni zake katika eneo la Mlima Kenya, kinara wa Azimio alizuru kaunti ya Kirinyaga, nyumbani kwa mgombea mwenza wake Martha Karua. Kufuatia matamshi yake kuhusu masharti ya muungano wa Azimio, hasa kuhusiana na sajili chapa kwenye kituo cha kupigia kura, Raila alikanusha madai kuwa anapania kususia uchaguzi huo. Raila alisema muungano huo una matumaini makubwa ya kuibuka mshindi. Sisi kama Azimio la Umoja tunahakika tunashinda hii uchaguzi. Tayari tuko zaidi ya 65%, tutashinda na zaidi ya 70%. Kwa hivyo sisi hatuwezi kususia uchaguzi. Sisi we cannot boycott elections. Nilisema haitafanyika kama wataiba. Sikusema ya kwamba hatutaingia kwa uchaguzi. Sisi hatutasusia uchaguzi. We shall not boycott elections. Hata hivyo, alidai kuwa muungano wake una habari ya kuwepo njama ya udanganyifu kwenye uchaguzi. Sasa sisi tuko na hakika ya kwamba tutashinda uchaguzi ujao kwa 70%. Lakini tunataka tufunge mwanya yote ambayo panya anaweza pitia. We are ready for you on the 9th because we know that we have our votes. And tunajua kwamba ninyi ndio mnaogopa uchaguzi, sisi hatuna uoga hata kidogo, kwa sababu tunajua Wakenya wako pande yetu. Raila aliwataka vijana ambao walisema watanufaika pakubwa wakati wa utawala wake kujitokeza kwa wingi kupiga kura na kuwasaidia wazee kupiga kura pia. Na vijana mkishaenda pale mnakaa chonjo. Wazee wakija mnawaruhusu kupatia nafasi wapige kura, wanaenda rudi nyumbani. Na wamama vile vile. Lakini vijana nyinyi mnakesha hapo. Viongozi wa Azimio wanasema rekodi ya vinara wao ni thibitisho tosha kuwa watawahudumia ipasavyo wa Kenya mara tu watakapochaguliwa. Mzalendo, leo ni tarehe 7 mwezi wa 7. Tarehe tunaita 7/7. Tarehe Raila Amolo Odinga, Getomu Manyara ambaye ako hapa na wengine wengi walishikwa kule Nairobi kwa sababu ya kupigania haki za kidemokrasia.
Akiwa huko Kirinyaga, Raila aliahidi kuboresha sekta ya kilimo na miundo msingi na kuendeleza kutoka atakapoachia Rais Uhuru Kenyatta. John Jacob Kuria, Darubini. Na watu wengine 249 wameambukizwa ugonjwa wa COVID-19 leo baada ya kupimwa kwa sampuli 2118 katika muda wa saa 24 zilizopita. Wizara ya Afya ilisema kiwango cha maambukizi hayo sasa kimetimia 11.8. Mtu mwingine mmoja pia amefariki kutokana na makali ya ugonjwa huo na kuongeza idadi ya waliofariki nchini kufikia sasa kuwa watu 5,660. Takriban watu 335,341 wameambukizwa ugonjwa huo humu nchini, huku wengine 852 wakipona na kuongeza idadi ya waliopona ugonjwa huo nchini kufikia 326,799. Takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins zimeonya kuwa zaidi ya watu milioni 550 wameambukizwa ugonjwa huo kote duniani, huku wengine zaidi ya milioni 6.3 wakipoteza maisha yao tangu kuzuka kwa janga hilo la COVID-19. Na katibu wa elimu ya msingi Daktari Julius Juan ametoa wito wa walimu wakuu kutoa mafunzo ya ziada kwa wanafunzi wakati wa likizo fupi. Juan alisema walimu hawafai kuwanyima wanafunzi muda wa kupumzika, kwani ni ukiukaji wa sheria. Daktari Juan alisema hayo kwenye kongamano la shule za kibinafsi katika kaunti ya Mombasa. Katibu huyo alikuwa akizungumzia ripoti ya walimu wakuu kuwakataza wanafunzi kuelekea nyumbani kwa likizo ambalo haliendani na sheria za masomo. The guidelines are very clear. It doesn't matter. You cannot put children in school at this time when they only have 10 days to have a break and rest before we reopen. Na mwakilishi wa wanawake Makueni Rose Museo anawataka walemavu kupewa heshima. Museo anaitaka kuhifadhi kiti chake katika uchaguzi wa Agosti tarehe 9. Amesema atazipa kipaumbele miradi ya wanawake na wanaume kishinda uchaguzi. Na mkinipatia nafasi nyingine ya kuweza kuwatumikia, hakika nitaweza kuleta hizo program ambazo zitaweza kuwasaidia. Kwingineko, mgombea mwenza wa gavana wa chama cha National Congress amehamia chama cha ODM. Dr. Alfred Ndemo, mgombea mwenza wake Manson Unyango, ameungana na Simba Arati wa ODM ambaye yupo kwenye muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Sisi kama timu Simba Arati tutahakikisha tumedumisha amani. Katika kaunti ya Kakamega, wahudumu wa afya ya jamii ya kujitolea wameunda chama cha ushirika kuweza kujisaidia. Chama hicho kinachojulikana kama 037 CHVs kimenufaika kifedha kutoka kwa gavana na mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo. Lazima tukue na an umbrella sako yenye inasimamia now the all self-help group that we have, about 425 self-help registered self-help group. Na Wizara ya Utumishi wa Umma na Mipango Maalum imeungana na mashirika mengine ya serikali yametoa hundi ya shilingi milioni 20 kwa vikundi vya wamama na vijana katika kaunti ya Kisumu. And even as we come to the close of the administration of Uhuru Muigai Kenyatta, I want to be very clear that it is during his tenure that we have been able to give out much more money than we've ever given out since the formation of these funds. Serikali ya kitaifa kupitia hazina ya uthamini imetoa mkopo isiyo na riba kwa vikundi vya vijana, wamama na watu wanaoishi na ulemavu ili kuendeleza biashara zao. Na mwisho, kikundi cha mabadiliko ya tabia nchi Kenya kikishirikiana na serikali ya kaunti ya Migori kimezindua chombo kitakachotambua mahitaji ya nishati. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mratibu wa miradi Jacqueline Nyaoro alisema chombo hicho kitasaidia kwa udaji wa rasimu ya sera ya matumizi ya nishati nchini. Through this toolkit, they'll be able to collect all the information within the energy usage in their county, but also how much resource they have as a county. Yusufar, Darubini. Na hivi sasa tulekee nchini Uingereza ambapo waziri mkuu wa taifa hilo Boris Johnson amejiuzulu na pia kung'atuka kwenye uongozi wa chama cha Conservative baada ya wabunge nchini humo kuacha kumuunga mkono. Johnson alisema atasalia afisini hadi pale chama hicho kitakapomteua mrithi wake, utaratibu ambao unapaswa kuanza mara moja.
Akiwahutubia wanahabari huko Downing Street, Boris alisema amejiuzulu kama kiongozi wa chama cha Conservative na pia atajiuzulu kama waziri mkuu wakati mrithi wake atateuliwa. Boris amejiuzulu baada ya kuhudumu kama waziri mkuu kwa miaka 3 licha ya kujizolea kura nyingi katika uchaguzi mkuu wa nchi hiyo mwaka wa 2019. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve as I will until a new leader is in place. Gharama ya juu ya maisha, ongezeko la kutozwa ushuru, Owen Patterson, Partygate na Chris Pincher ni baadhi ya maswala ambayo yalichangia kujiuzulu kwake. Boris ataendelea kuwa mamlakani lakini hataweza kuanzisha sera zozote mpya. Kadhalika, Boris ataendelea kuwakilisha Uingereza katika nchi za nje na ataendelea kuwateua maafisa wakuu wa nchi hiyo. Wakosoaji wake wanamtaka aondoke katika jengo alilopewa na afisi hiyo mara moja badala ya kungoja waziri mkuu mwingine ateuliwe. Nikiripotia Darubini, Efi Nyakidi. Utani ya radhi mtazamaji, najua umenipata nikijistretch, sio mchezo. Kukupatia taarifa kwa zaidi ya dakika 42 hivi sasa. Ni wakati wa kupata pumziko la 3, alafu mwenzangu Kipnusu namwona kwa upande wa pili wa studio naye atakuja kukujuza ya spoti. Talk of the devil, the Satan it disappear. You are alone and mad. Hapana, sina mati. No, na kwa huyu asiki kizungu. Ajui kizungu eh? Kwani wamesahau ile kitu alifanya? So kielele ni nini mmeleta hapa kwa koti? Kielele? Please, can you move walk out? Wewe anajifanya ofisa yake yale, wewe anaita mimi kielele. She is losing my temper now. Yes. She is losing my temper. Because you seem you know English better than me, isn't it? Nonsense. Ndakachapa kanalia nini sasa? Faini ni ngapi umesha? Hakuna faini, mmefungwa bila faini. Hakuna faini? Hakuna. Nishasema nini? Ngoja tuna discuss na mama. Tuna discuss. Sasa wewe. Roto sent you here to kill me, right? Brother, I'll get you out of here. You're not at the Frosty Hole? Kieran was taken away by the princess. What did you say? I'm here to see the prince. His Highness has ordered. No one is allowed to come in. This woman is trouble. Shouldn't she be serving tea? What is she doing here? Genova, you leaving again? For how long? 都是家乡。 Mwenzangu Ahmed Juma Bhalo, mtazamaji, amemula ng'ombe mzima pamoja na mkia wake, amebakisha tu mifupa, akilalama kuhusiana na dakika 45 za habari. Hata hivyo sasa tuangazie za spoti. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Aliyekuwa kinara wa shirikisho la soka humu nchini Nick Mwendwa amekamatwa tena saa chache baada ya kesi yake kutupiliwa mbali na mahakama ya kupambana na ufisadi kutokana na ukosefu wa ushahidi. Kulingana na polisi, Mwendwa ambaye alikamatwa asubuhi ya leo nyumbani kwake katika barabara ya Kiambu anaojiwa katika makao makuu ya DCI kabla ya kufikishwa katika mahakama
mahakama ya Kiambu baadaye leo. Mahakama ya kupambana na ufisadi jijini Nairobi ilisitisha kesi yake ya madai ya matumizi mabaya ya fedha za shirikisho la soka humu nchini FKF baada ya upande wa mashtaka kushindwa kutoa ushahidi wa kutosha. Mwendwa alikuwa ameshtakiwa kwa kula njama ya kulaghai shirikisho la soka la Kenya zaidi ya shilingi milioni 30. Tuagane na kukamatwa kwa Mwendwa. Taarifa aliandaa Mwendwa. Kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya rugby wachezaji 7 kila upande Simbas imeboresha matumaini ya kufuzu kwa kombe la dunia la raga mwaka 2023 baada ya kuifunga Algeria alama 36 kwa 33 katika mechi ya nusu fainali katika uwanja wa Ballot mjini Marseille, Ufaransa. Timu hiyo sasa itamenyana na Namibia katika mechi ya fainali Jumapili hii. Raga ya wachezaji 15 kila upande Simbas itamenyana na Namibia katika mechi ya fainali ya kufuzu kwa mashindano ya kombe la dunia la raga mwaka 2023 baada ya kuifunga Algeria alama 36 kwa 33 katika mechi ya nusu fainali iliyochezwa jana usiku kwenye uwanja wa Ballot mjini Marseille, Ufaransa. Namibia ilifuzu kwa mechi ya fainali baada ya kuifunga Zimbabwe alama 34 kwa 19 katika mechi nyingine ya nusu fainali iliyochezwa jana usiku kwenye uwanja wa Maurice uliopo Ufaransa. Timu hizo mbili zilijipatia ushindi katika mechi za robo fainali, huku Kenya ikishinda Uganda alama 42 kwa 7, ilhali Algeria ikaizaba Senegal alama 35 kwa 12. Mechi za fainali itaandaliwa Jumapili hii kwenye uwanja wa Maurice Davis uliopo Aix-en-Provence, Ufaransa. Tusalie kwenye mashindano hayo ya raga. Msururu wa mashindano ya raga ya kitaifa ya wachezaji 7 kila upande utaelekea raundi muhimu mwishoni mwa juma hili, huku mashindano ya Prinsloo Sevens yakiandaliwa katika uwanja wa klabu cha Nakuru Athletic mjini Nakuru. Mabingwa tetezi KCB wanashikilia uongozi mwembamba wa alama 3 baada ya kujikusanyia alama 73 baada ya raundi 4 za awali. Timu ya KCB inayofundishwa na Dennis Mwanja ilishinda raundi ya ufunguzi wa msimu wa KBC Sevens, lakini ikapoteza taji ya raundi ya pili ya Christian Sevens kwa Strathmore Leos juma moja baadaye. Timu hiyo kisha ikamaliza ya pili katika mashindano ya Driftwood Sevens mjini Mombasa na Dallas Sevens mwishoni mwa juma lililopita mjini Kisumu. Timu hiyo leo iliboresha baada ya kupokea udhamini wa shilingi milioni 2 kutoka kwa kampuni ya Kenya Breweries Limited. Zaidi ya vilabu 40 vinatarajiwa kushiriki katika mashindano hayo ambayo yamevutia timu nyingi zaidi kwenye msururu huo. Mashindano hayo yamevutia timu zinazoshiriki ligi ya Kenya Cup na ligi ya daraja ya pili humu nchini. Michuano hiyo itaanza kwa mashindano ya orodheshaji siku ya Ijumaa kabla ya mashindano ya wachezaji wazoefu na mashindano ya daraja ya pili Jumamosi na Jumapili hii. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Mtazamaji, za spoti zimetamatika. Asante sana kwa kutizama. Kumbuka kwamba kama tulivyodokeza hapo awali, tutakuwa tunakuletea taarifa kuhusiana na mashindano ya magari katika gatuzi la Machakos. Na muhimu kufahamu mtazamaji ni kwamba mmoja wa wanahabari wetu hapa katika shirika la utangazaji nchini KBC kwenye Dira ya Magwiji, Pauline Shegu, atakuwa anashiriki, kwa hivyo usikose kutizama. Mimi ni Timothy Nusu Sukani, narejesha kwa mwenzangu Ahmed. Juma Bhalo leo kidogo amekaa upweke, maanake hakuna yule mtangazaji au yule mwalimu wetu wa darasani. Na bila shaka pia unajua tuko katika likizo wanafunzi, na hivi sasa mwalimu pia ametupatia fursa angalau na sisi ya kupumzika, hatuna darasa la ishara. Na kuhusiana na mashindano ya magari, kila laheri kwa dada yetu Pauline Shegu ambaye ni mwanahabari mwenzetu wa Dira ya Magwiji kila siku ya Jumamosi hapa KBC. Na mtazamaji, ningependa kusoma ujumbe wake. Salim Mohamed Sanuo akiwa eneo la Likoni, Seltel County
ya Mombasa. Anasema anatupata moja kwa moja na leo ameridhika na jinsi taarifa za KBC Channel 1 zilivyokuwa ndefu, zilizoangazia mambo mengi zaidi kushinda wengine. Shukran sana Salim kutoka kaunti ya Mombasa. Kufikia hapo mtazamaji, naam. Mwenzangu Bhalo, kabla hujafunga, ni vema tuweze kumpa kongole Carol Njenga hii leo siku Kiswahili ameweza kujikaza kisabuni na kuonyesha ubaba wake kwamba vile vile anaweza kukaza meno na kulegeza ulimi kuzungumza lugha ya Kiswahili. Ni bila shaka mimi mwenyewe niliposikia sauti yake kwanza nikajiuliza kweli huyu ni Carol, nikahakikisha mpaka mwisho nikasikia Carol Njenga nikasema kongole, na natumai itakuwa sio mwanzo na mwisho bali ataendelea iwe anatuletea taarifa za Kiswahili zaidi na zaidi. Kazi nzuri Karo. Na kufikia hapo mtazamaji, hatuna la ziada, ndio na tamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo. Naarifiwa kabla sijatoka ndani ya studio ni wakumbushe kwamba leo mwendo wa saa 3 tutakuletea mahojiano ama mdahalo wa waniaji wa ugavana katika kaunti ya Migori katika runinga hii ya KBC. Kumbuka ni mdahalo wa kipekee ambao unaletwa na runinga upendayo ya KBC Channel 1. Ni mdahalo kuhusiana na waniaji wa wadhifa wa ugavana katika kaunti ya Migori. Itakuwa ni mwendo wa saa 4 usiku wa leo. Na mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, mwenzangu wa lugha ishara ni Lucy Maura. Tukutane wiki ijayo ridhi hapo Maulana inshallah. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Timothy Prinsloo, kama nilodokeza, Mola akiridhia tukutane tena hapo kesho. We shall legalize weed. Professor George Luchiri Wajakoya of the Roots Party. Semeni baba kaya.